أهلا وسهلا بك في قناة أستاذ عمار. أنا عمار غالب. هذه الحلقة الأولى من كورس تعلم القواعد الخاص بالمستوى المتوسط. بهذه الحلقة نتحدث عن زمن المضارع البسيط present simple، وبنهاية الفيديو هناك اختبار بسيط متكون من 7 نقاط للتأكد من استفادتك من هذا الدرس. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلك كافة الفيديوهات بالتسلسل. خلينا نبدأ. In this lesson we are going to talk about present simple. بهذا الدرس نتحدث عن المضارع البسيط. Each tense has form, use and time expressions. لكل زمن form شكل، use استخدام، و time expressions وهي عبارات زمنية. So we are going to start with the form of the present simple. نبدأ بالشكل القواعدي لزمن المضارع البسيط. First thing we have is affirmative sentence. Affirmative sentence هي جملة مثبتة. كيف تكون؟ إذا بدأت الجملة ب I, we, you and they يكون الفعل بصيغة المصدر بمعنى بدون أي إضافة. So for example we have work. We call it the base form of the verb. صيغة المصدر بدون s, بدون ing, بدون ed, بدون أي إضافة. أما إذا بدأت الجملة ب he, she, it نضيف s للفعل وتسمى ب s الشخص الثالث third person singular. He, she, it works. For example, I work hard every day. He never combs his hair. He and she help each other. He and she هنا بمعنى they، إنهما اثنان وليس فقط واحد، فبالتالي تصبح help بدون أي إضافة بمعنى they help each other. So we talked about pronouns. تحدثنا عن الضمائر وهي I, we, you, they و he, she and it. What about nouns؟ وماذا عن الأسماء في حال لو بدأت الجملة باسم؟ For example, Sally cooks on Fridays. Sally cooks on Fridays. Sally نعم ممكن أن نفكر بها كما لو أنها she، والشي تأخذ مثل ما شرحناها s للفعل. Sally cooks. She cooks on Fridays. Jake always pays his parents a visit. Sally and Jake live together. Again, Sally and Jake means they, and they live. They doesn't take s because there are two, Sally and Jake. بما أنه شخصين عندنا Sally و Jake وليس شخص واحد، فبالتالي لا نضيف s للفعل. They live together. Now, negative sentence and questions. الجملة المنفية والأسئلة. In negative sentences and questions, we need auxiliary verbs, do and does. في الجمل المنفية والأسئلة نحتاج أفعال مساعدة, auxiliary verbs, وهي do و does. So, again, if we have لو كان لدينا I, we, you, they نستخدم معها أما do للسؤال طبعا question and don't for negative sentences when don't في الجمل المنفية. And if we have ولو كان لدينا he, she, it we need to use does for questions نحتاج أن نستخدم does للأسئلة and doesn't for negative sentences ونستخدم doesn't في الجمل المنفية. So how to make negative sentences؟ كيف نقوم بتكوين جمل منفية؟ We put don't or doesn't before the main verb. نضع we put don't أو doesn't before the main verb قبل الفعل الرئيسي. So for example, she hates fish. She hates fish becomes تصبح she doesn't hate fish. She doesn't hate fish. We put doesn't before the main verb. نضع doesn't قبل الفعل الرئيسي وفي هذه الحالة هو الفعل hate. And we notice that there is no s with the main verb. ونلاحظ أن الأس في الفعل الرئيسي اختفت بسبب وجود doesn't. She doesn't hate fish. Another example. Mike lives alone. Mike lives alone. Mike doesn't live alone.
Mike doesn't live alone. Again, we have doesn't live. Doesn't live. بسبب وجود doesn't نحذف الS من الفعل. They often argue. They often argue. They don't often argue. They don't often argue. Now, what about questions? How to make questions? كيف نقوم بتكوين الأسئلة؟ We put do or does at the beginning. نضع do أو does في البداية. So for example, the same example. She hates fish. نفس المثال. She hates fish. If we want to make it a question, لو نريد أن نجعلها سؤال, does she hate fish? Does she hate fish? مثل ما ذكرنا أنه نضع does أو do في بداية الجملة. وليش اختارنا does؟ لأن الجملة بها she. Does she hate fish? The answer is yes she does. This is short answer. هذا هو جواب قصير. Yes she does. Another example. مثال آخر. They often argue. Do they often argue? وضعنا do لأن لدينا they. Do they often argue? The answer, for example, no they don't. Now, the use. الاستخدام. لماذا نستخدم زمن المضارع البسيط؟ Number 1. To describe permanent situations. To describe permanent situations. لوصف حالات أو مواقف دائمية. For example, Susan lives in Swansea. Susan lives in Swansea. العيش من الأشياء اللي غالبا ما تكون دائمية أو شبه دائمية ولا تتغير بين أسبوع أو يوم أو شهر. I like ice cream. I like ice cream. Number 2. To describe repeated or habitual actions. To describe repeated or habitual actions. لوصف أفعال تحدث بشكل متكرر أو قد تكون هي عادة عند الناس. For example, they wake up early every day. Every day. This is repeated. This is repeated. Number 3. To talk about general truths or facts. To talk about general truths or facts. التحدث عن الحقائق في الكون التي لا تتغير. For example, the earth goes around the sun. The earth goes around the sun. تدور الأرض حول الشمس. And number 4, to talk about future actions related to timetables and programs. To talk about future actions, تحدث عن أفعال ستحصل في المستقبل ولكن هذه الأفعال هي ضمن جداول وهذه الجداول هي ثابتة كنشرات الأخبار الرحلات الجوية إلى آخره من مواعيد ثابتة تكون في المستقبل وهي متكررة. So for example, my plane leaves at 5 p.m. tomorrow. My plane leaves at 5 p.m. tomorrow. So because it's a plane, there should be a timetable. بسبب وجود طائرة يجب أن تكون هناك timetables مواعيد وهذه المواعيد نحتاج أن نستخدم معها زمن المضارع البسيط وليس المستقبل. His father retires in 2 years. His father retires in 2 years. I have a meeting on the 15th of November. I have a meeting on the 15th of November. And our last thing is time expressions. وأخيرا لدينا العبارات الوقتية أو الزمنية مع زمن المضارع البسيط طبعا. So the first thing is adverbs of frequency. أولها هو ظروف التكرار. We use them to show how often things happen. We use them to show how often things happen. نستخدمها لبيان عدد مرات حصول الشيء. So what are they? We have always, دائما, usually, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, seldom بمعنى قلما, rarely, نادرا, و never, أبدا أو على الإطلاق. So,
There are two places. هناك مكانين لظروف التكرار في الجملة. Number 1 before the main verb. Before the main verb قبل الفعل الرئيسي. For example, على سبيل المثال, Jack rarely cooks. Jack rarely cooks. Cooks يطبخ. هنا هي فعل رئيسي فنضع الظرف قبلها. We don't always sleep early. We don't always sleep early. نلاحظ أن في الجملة أفعال اثنان وهو don't و sleep. don't مثل ما شرحنا قبل قليل هو فعل مساعد. المهم هنا هو sleep الفعل الرئيسي نضع قبل كلمة always. We don't always sleep early. Do they usually work hard? Do they usually work hard? أيضا وضعنا usually قبل الفعل work. Number 2 after the verb be بعد الفعل be أو ما يسمى باللغة العربية فعل الكينونة. وفي زمن المضارع البسيط هناك ثلاث حالات له وهي am is are. am is are بمعنى يتغير بحسب ما تبدأ به الجملة. For example على سبيل المثال Jenny is seldom busy. Jenny is seldom busy. فجاء هنا ظرف في التكرار بعد الفعل be وكان الفعل be في هذه الحالة هو is. Jenny is seldom وليس Jenny seldom is. لا هذا يعتبر خطأ. Jenny is seldom busy. Mark and Judy are usually tired. Mark and Judy are usually tired. Again مرة ثانية بعد الفعل be وهو are في هذه الحالة are usually. Now we have every day, every week, every month, every summer هنا مع الفصول, every Friday مع الأيام days, and every year. For example, I travel abroad every summer. I travel abroad every summer. أسافر خارج البلد كل صيف. We don't eat meat every day. We don't eat meat every day. She visits her parents every Friday. She visits her parents every Friday. We also have in the morning, in the afternoon, and in the evening. For example, Janet goes to work in the morning. I sleep in the afternoon. We drink tea in the evening. In plus season ممكن أن يأتي مع in season فصل. For example, in winter أو in summer, in spring أو autumn حسب الفصل. On plus day. On معها يوم. For example, on Friday, on Sunday, and the last one on the weekend أو at the weekend. On the weekend هي عطلة نهاية الأسبوع وهذا التعبير أمريكي ولكن at the weekend هي أيضا عطلة نهاية الأسبوع ولكنها تستخدم في الإنجليزية البريطانية وليس الأمريكية. طبعا كلاهما صحيح. So for example, she hates exercising in winter. She hates exercising in winter. In winter هذا season. Alice always stays up late on Friday. Alice always stays up late on Friday. I hang out with my friends on the weekend. I hang out with my friends on the weekend. We also have once مرة واحدة, twice مرتان, 3 times ممكن أيضا تكون 4 times, 5 times حسب, plus day فممكن نقول once a day, once a week, once a month, once a year مرة في الشهر, مرة في الأسبوع, مرة في السنة حسب, أو twice a day مرتين في اليوم, twice a week مرتين في الأسبوع, twice a month مرتين بالشهر وهكذا. So for example, do you take your medicine twice a day? Do you take your medicine twice a day? هل تأخذ دواءك مرتين في اليوم؟ We go shopping once a week. We go shopping once a week. نتسوق مرة واحدة في الأسبوع.
I go to the swimming pool once a month. I go to the swimming pool once a month. أذهب إلى المسبح مرة كل شهر. She goes to the dentist 3 times a year. She goes to the dentist 3 times a year. تذهب لطبيب الأسنان 3 مرات في السنة. Now, test yourself. والآن اختبر نفسك. Complete with the present simple of the verbs in brackets. أكمل مستخدما صيغة المضارع البسيط للأفعال في الأقواس. You have 30 seconds. أمامك 30 ثانية حتى تحل 4 نقاط. Now, let's look at the solutions. ننظر الآن إلى الحلول. Do you smoke? No, I don't. Number 2. Amy watches a lot of TV. Number 3. Tony doesn't think I'm good at computers. 4. What time does Mark have lunch? We still have 5, 6, 7. لا زال لدينا 3 نقاط 5 و6 و7. You have 30 seconds to solve them. أمامك 30 ثانية لحلها. Time is up. انتهى الوقت. Now we look at the solutions. والآن ننظر إلى الحلول. How often does Zach go shopping? They don't like vegetables. Sandra and Alice catch a cold every winter. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كافة الفيديوهات بالتسلسل. شكرا جزيلا للمشاهدة.